Mi na life tuko na issues. Juna work very hard, but life inani misuse. Na tangu ni sawe madawa, kuna vitu nimemiss kuuse. But life yenyewe ni drugs, already inani confuse. Life, jina ya pili inaweza ipea ile fair ni unfair. Juki Samson, nilisalitiwa na dem nilimkea. Life inahitaji bidii, concentration na kujitolea. Hata kuingiza baridi, usiwashe umejikojolea. We jua, bidii ndio kichapo ya kusota. So ni ngumu kuomoka kama bado saa 4 asubuhi unangorota. Maisha poa na dai ya positive life. Virusi ni mbaya, so si dai ya positive wife. Na my youth inafaa to mind vitu siweka kwa mind. Vitu kama dawa zina drag my youth behind. So me pray for my boys. Ja bless Kibera. Sana sana wale maboys wako. Jo bless Kibera. Ja father, ongeza chakula hizi mitazi ya chakulia njaa, lakini bado nakuomba ja nifupishe mkono nisiibe, lakini refushe akili, talent yangu inilipe. Ju form ni kureform, kureform ndio form. Sema form ni kureform, kureform ndio form. Ati form ni kureform, kureform ndio form. Hizo zingine utiaji. Tunatumia kipaji kutafuta hizi ganji. So Mungu fungua njia, tukafunge tuko broke. Mungu fungua mlango, tuache kupigana lock, tuache kurusha mawe, tumie kipaji kuwa rock. Tutwe show mpaka na KPLC, tuwa shock. It is possible. Sasa hivi vijana tunaweza. Juu sasa hiyo ukiteleza wezi recover ukiwa ndani ya jeneza. Leo breadwinner ame lose life. Nyuma macha sana daughter na beautiful wife. Alidedi in the name of kuasolia familia, but sasa hivi la mededi, si ndiye familia yake inazidi kumlia. Joana msiokoba ya escort matimes za chai. Alafu bado unanisho ni kuescort ukachai. Mimi nilireform from crimes to rhymes. Thank God nilipass the hard times. Niliamua afadhali wanitefala lakini jela sitalala. Niliamua afadhali familia yangu wakose lakini wasinikose. So nilireform from kupointia wase mic. Squeeze muji point na mic nikiambia my youth wa reform na psych. Na since mimi ni fan wa Sonko, daily utanipata nyuma ya mic. Hata wanyonge Tyson, mimi siwezi hang mic. Nilireform from kuwa pedi. Squeeze na uzi yanga bike. Panga nikiweka chini. Squeeze na uzia mandula za Nike. Nilireform from drugs like pombe na mandom. Squeeze napata free hugs nikipeleka vikombe children's home. So Mungu nirefushe mkono nisiibe, lakini refushe akili, talent yangu inilipe. Ju form ni kureform, kureform ndio form. Sema form ni kureform, kureform ndio form. Ati form ni kureform, kureform ndio form. Hizo zingine utiaji. Tunatumia kipaji kutafuta hizi ganji. Hebu jiulize, hadi lini utapiga jirani yako juu ya kabila na dini? Hadi lini utaendelea kufanya biashara zako kitumia majini? Hadi lini? Hadi lini? Hebu jiulize ni kwa nini siomba kwenda juu mbinguni wakati tunaomba Kristo arudi chini? Ukishajua ni kwa nini, utaniunga mkono kwa hii vita ya kupigania peace. Kwa hii race ya kukata racism. Tuko nyuma ya mic tuna rape, tunakataa ubakaji. Tunaambia vijana waeke silaha chini watumie kipaji. Na sisi washajua virusi, wasikose kubai CD. Juu virusi imekuwa mbaya, si Kibera CD. Na madada zetu pia itabidi wametake caution. Juu kuna mademu behave ni kama meza love potion. Na wakishapata ball ati option ni abortion. Ni madada zetu si waitaga mademu, hawaogopi kurisk, wanaogopa shame. But nisipotangaza na tatangaza, nisipoeleza na tawaeleza. Tabia kaa abortion inafaa tu abort. Vijana tuachane na wizi, vijana tujisort. Tuachane na drugs, tukuwe addicted na kazi. Mimi nishajipatia kazi, sio kunipata mtani na kazi. So Mungu nifupishe mkono nisiibe, lakini refushe akili, talent yangu inilipe. Ju form ni kureform. Ati form ni kureform. Tunatumia kipaji kutafuta hizi ganji. Hebu cheki, familia inakunywa uji, ju breadwinner alimwaga unga. Virusi mbaya hapa. Hatari sana virusi mbaya. Form ndio kureform. Kureform ndio form. Ndio hiyo sasa virusi mbaya. Na leo tunaongea kuhusu HIV. Wajua? Mwenye virusi ni mbaya. Marake ni virusi mbaya. Alright, so there's something that you touched on. Yenye unasema madem haogopi risk but wanaogopa shame. Which is one of the things that tuna discuss leo kuhusu peer pressure, ambapo you know you can be influenced to having unprotected sex. Yani you don't really care about the STIs, the HIV that you can contract. Lakini ile at the end of the day what we fear about the most is pregnancy. Sindio? Mtani sahi kuna wanajita maordinary. Maodi. Maodi. So unapata kawe ni dem ama wewe ni boy, utaki kuonyesha mabeste zako ujui. Ndio kuonyesha unajua, wanakuonyesha unaenda club, mimi nina club, na hujaenda club. So anakuambia kesho tupatane club, utapata kesho umejipata kwa hiyo club, ndio kuonyesha unaenda club. Kama ni bash the same thing. Unaambiwa wewe uko na chali mmoja, wewe ni fala. Wewe uko na dem mmoja, wewe ni fala. So unapata
una make sure kuna mademu wa 10 ndio usikue fala. So hizo ma influence kama hizo ndo zina influence wase sana sana. Alafu unapata kuna ile pia like unakuanga seme left out. So ile group unakaa nayo Kenya wanafanya unapata utakuwa unafanya ndo at least ukue part of them. Kwa nini unajiita virusi kwanza? Juu virusi ni mbaya. Na mimi stari zangu ni mbaya. Virusi mbaya uko ile manake ndio sababu tunabonga. So virusi katika poetry yako nani unamuongelea? Aswali kwako ni maisha yako ama ni kijana fulani unamuongelea, ni vipi? Najiongelea, nabongea madem, nabongea maboy, yani my youth as in all. Mimi ubongea, I'm the voice of the ghettos. Yeah. Kabisa man. Mimi usema shida zote za ghetto, vitu zinatuface na vitu inafaa to change ndio at least ghetto iendelee. Very true man. So in the event that tuko na hawa all these partners hujui their status, you're probably having unprotected sex, so just contribute more in that line. Kama at first ulishindwa kwa afford CD, sione venye unaweza afford nini pills. Ukishindwa kwa afford pills, sione venye unaweza afford mtoi kumlea. So CD ndio ile cheapest thing yenye unaweza tumia kwa avoid hizi vitu zote. Kuna pressure nyingine pia ya vijana ambayo inapatikana katika social media, katika Twitter. For example, kuna team mafisi, kuna maslay queens. Unaona zinachangia vipi katika kuleta kupoteza vijana wetu wa sasa? The medias at some point zimechangia sana kupoteza vijana. Cause mtu ataona a video has been posted kwa social media and she'll be like, or he will be like, let me try this at some point. You don't know whether it's risky or it's safe to do it. Aujaifanya hiyo kitu, but you are doing it cause umeona it has been done by someone na ameipost kwa social media. So at some point social media is a big influencer of our behavior. Anything that is on social media often than not is considered to be good, and good is in quotes. Even us who are here, when you are seen on television, you are going to be assumed to be a unique human being. In fact, some of the girls at home are going to look at you differently. They think you are actually very famous. Good. How can you be on TV? You are good. The girls as well, when you go back there, you are a good girl. So the social media provides several other opportunities for you to be seen as a unique human being who is good in quotes. And the things you say, therefore, are going to be acceptable. And you have an opportunity to become a negative influence by giving negative peer pressure, when you also have an opportunity to provide positive peer pressure for positive behavior. So we are saying the new trend is that you need to get up, get out, and go get tested. Know your HIV status, because that's the new cool in town, all right? So I'm going to be reminding you once again about the facts and the statistics of Machakos County, and the reason as to why we are particularly focusing on Machakos County today. So the total population of Machakos County is 1,179,214. Out of this, 20% are the youth between 15 to 24, and this is approximately 258,543. Approximately 87 children and 798 adults died of HIV conditions in 2015, all right? So 13% of women and 27% of men in Machakos County have never tested for HIV. And back at home, remember today we are talking about peer pressure in relation to HIV prevention. So you can contribute using the hashtag 2BONGE. You can get us on Twitter and Instagram at @AishaNjiku_@JamalGaddafi. Labda nisome tweet moja, kunaona jamaa anaitwa Abulalana all the way from Roysambu anasema, thank you NSCC, thank you KTN for a good show in elimisha my youth man. Nataka kujua what normally happens during this house parties. Nani ataniambia? Mmejipata waine. Wengine washajipanga. Ni mmebaki na mtoto mmoja, inakuaje? Si mwenye atajitetea sana. Hamna wewe. Kwa hivyo kwa hizi parties ndo mambo kama haya yanafanyika Jamal, which is something Virusi alikuwa ametajia about multiple sex partners. Yes.
Virusi, unachangia nini? Opinion gani unakuhusu mambo ya mapati hizo ambazo zinakuwa kwa mtaa, mabash hizi? Bash ina depend. Waje pia kuna bash za church. So si bash zote ni mbaya. But kuna zile bash zingine zenye haziwezi influence vizuri. Na pia kuna bash hazishagi vizuri. Unapata after long last unapata wode mmoja mjamshare. Imebidi watu wamempigania. Mpigania unapata wewe uko unajibonga vizuri lakini wewe ndo muumio umeenda bila. The parties contribute a lot cause obviously kama okay as you said a church party haiwezi kuwa na tea and everything, but the other parties you will come get drunk at some point, they call it unableki, unaona. You don't know after that what will happen to you. You may at some point get yourself, you're like something bad was done to you, you don't know by who, and they left you there, unaona. So you don't know the person who did that to you, you don't know their status or anything. They just did it and walked away. So you're left there burdening, like handling everything which was done to you by those people and left. Is there a way venye mnaweza the kids kupima? Can you educate youth waweze kwenda kupima mabeshte wake? Yes, it is important first of all to know your HIV status. That is not even something to think severally about. You should know your status. Now, what should you do? There are very many opportunities. One of the opportunities is self-testing. There is a provision that you can be guided until you do for yourself self-testing. In the event kwamba hautaki mtu yeyote ajue results zako, then you can make a decision and you can be guided if you went to any facility and it is free. You are not going to be charged for HIV testing. The second opportunity is to talk to a counselor. Tunawaita HIV testing and counseling persons who will be able to give you the correct guidance. Umuulize mimi, I think I have exposed myself to risk. Even when you have not exposed yourself, just say, I want to know my status. And remember, it will always be confidential. For the youth, ile shida iko ni kwamba you tell yourself kitu sijui haiwezi niua, afadhali tu nijulie mbele. There is that kind of talk. Wacha tu nijue siku moja, maybe when I am sick and I'm not. But remember that once you know your HIV status, you are capable of leading a very healthy life if you are making the right decisions, doing your medication when you should. There is a way in which you are guided to have healthy, meaningful life. So you shouldn't be fearing that. And finally, on the same, kitu kubwa usually ni stigma. Kuna namna ambavyo tunafikiria kwamba somebody with HIV is a death sentence. That is not accurate. That is a lie. Remember, today's conversation is all about peer pressure in relation to the spread of HIV in Machakos County. So you can join in the conversation. In case you have any questions on our social media platforms, Twitter and Instagram at Aisha Wanjiku, at Jamal Gaddafi, and the hashtag to use is 2BONGE. Tunaenda on a very short commercial break. Na DJ Genius and the ones and twos. Tusimame basi kule ngoma. Sina saa ya kuonesha kitambi sauna, mapinji kwa keja tuna manaira. Aterere, ekegwere. Sina saa ya kuonesha kitambi sauna. Aterere, ekegwere. Sina saa ya kuonesha kitambi sauna. Unatina mama wangu, wani mamba wangu, unatina mama wangu, roho yangu inadunda, kwanza kwako dunda dunda du, roho yangu inadunda, kwanza kwako dunda. Ati yelela, yelela, mambo kwangu yako sawa. Yelela,